Hello po! Para sa ating bagong video tutorial, ituturo ko kung paano tayo magkukumbine ng dalawa, tatlo, or apat, or kung ilan mang document into only one file gamit ang Microsoft Word. So, ang unang step, kailangan natin mag-open ng Microsoft Word. So, ang version ko po ng aking Microsoft Word is 2019. So, bakit po mahalaga nating malaman kung paano yung pinakamadali or yung mabilis na paraan kung paano natin i-combine yung dalawa, tatlo, or apat ng document into only one document. Kasi ang manual process or manual operation na ginagawa natin is yung manual copy and paste. So, medyo mahirap yung ganong klase ng operation or process sa mga example ng document na medyo mahaba na or mararami yung number of pages. So, sa ganitong paraan na ituturo ko, so, makikita nyo na in the easiest way and the quickest way possible, makakapag-combine tayo ng dalawa or tatlo na mga document into only one document. So, sa ating Microsoft Word user interface, so i-click natin yung Insert tab. So, sa Insert tab, makikita nyo yung pages, tables, illustrations group, adds in, online video media, links, comments, header and footer, text and symbol. So, I will remind everyone na yung groups ng ating ribbon, it will be depend on what versions of Microsoft Office ang naka-install sa inyong laptop. So, sa akin, makikita ko yung insert object dito sa ating text group. So, i-click ko yung drop down, then piliin ko yung text from file. So, from text from file, so pipiliin ko yung document na gusto kong ipag-combine. So, for example, ito and then yan. So, itong decision system for deaf and learning materials and then yung teaching empowerment technology class-based na file. Okay, so bago ko ipag-combine, so pakita ko muna sa inyo yung text containing with the two documents na ipag-combine natin. So, i-open ko muna sila para makita nyo yung laman. So, unahin ko itong decision support. Ayan. So, ito yung laman, okay, ng isang nating document. So, makikita nyo dyan. Then, ito naman yung laman ng isang document. Okay, so pag nag-combine tayo, so hindi na natin kailangan ng copy-paste. So, balik tayo doon sa ating blank document. So, go to Insert and Object, drop down, then Text from File. Then, ilocate lang natin yung file na gusto nating i-combine. So, halimbawa, ito, and then ito. Then, click Insert. Okay, so makikita nyo dito. So, ito yung unang file na ating sinelect. And then, makikita nyo na yung second file text na nakita natin dun sa pinakita ko sa inyong kanina na second document. So, nandito na to. So, ito yung paraan na tingin ko mas mabilis, okay, at mas madali, okay, na we are assured pa na lahat ng text, objects, and images na nasa document natin ay makaka-copy and paste natin or may kukumbine natin into only one document. So, kapag ganyan, nakakumbine na, so it's up to you how you able to edit your documents. If you want to put this into next page, so insert. Okay. Then you go to save this and then select where you want to save your new documents and then example, combined, and then save. So, yan po. So, sana po you learn
something even po na medyo simple lang yung aking video tutorial. So, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-share, mag-comment, and i-like po yung iba kong mga videos. Salamat po!